Можешь отлично, можно начинать. Отлично. Ребята, всем привет. Рада вас приветствовать на сегодняшнем эфире. Вот, вечер вторника. Мы продолжаем наш большой-большой фест мок-интервью и вообще подготовки к собеседованиям за рубежом. Вот, и сегодня у нас уже началась вторая неделя собеседований, и она такая техническая. Вот, первая неделя у нас была вместе с ребятами с AgileFluent. Вот, они как раз-таки готовят, помогают подготовить резюме, подготовиться к собеседованиям. Вот, и на первой неделе вы можете посмотреть, у нас были большие эфиры по софт-скиллам, по подготовке, вот, поэтому если вы еще не смотрели, обязательно переходите. Сегодня мы будем проводить неделю технических собеседований. Вчера у нас был iOS-разработчик, сегодня у нас QA, и еще целых 3 эфира будет на этой неделе. Немножко про правила, что мы сегодня тут будем делать. Вот первое, что эфир у нас длится 1,5-2 часа, вот, и также можно задавать вопросы, вот, мы на них ответим уже в конце, вот, не обижайтесь, но на все мы ответим, чтобы ребят не перебивать, и чтобы наш эфир прошел насыщенно, вот, мы будем бережно собирать все ваши вопросы и задавать потом, можете задавать нашему участнику, можете задавать ментору. И также у нас будет 30 минут займет фидбэк и ответы на вопросы. Вот, кратко про наших участников теперь. Сегодня у нас собеседует ментор Solvery, Сережа Саверьев. Вот, он руководитель отдела тестирования в компании Sweetcoin. Вот, и Сережа передам слово, он более подробно про себя расскажет. И также у нас сегодня в роли собеседуемого Дима Марченко, вот, наш участник. Вот, про Диму тоже чуть подробнее узнаем уже на самом интервью. Вот, немножко про тех ребят, которые проводят это мок-интервью, про Solvery. Вот, Дима как раз, Сережа, вернее, является ментором Solvery. Мы помогаем ребятам готовиться к собеседованиям техническим, помогаем, в принципе, вливаться в IT, создавать подпроекты, и вообще в целом все, что вы можете себе представить в IT, все это мы вам поможем сделать. И также еще большим партнером является AgileFluent. Вот ребята, как я уже сказала, помогают подготавливаться именно с точки зрения ваших софт-скиллов, английского, резюме, LinkedIn, вот всех этих сопровождающих моментов. И также у нас есть партнеры сообщества. Вот, ссылочку можете найти внизу в описании. Вот, переходите на ребят, приходите в сообщество. Важно вокруг себя иметь именно ребят, окружение, которое поможет вам расти дальше. Вот, все, я потихонечку заканчиваю. Передаю слово Сереже. Вот, Сереж, расскажи, пожалуйста, о себе и что мы сегодня будем делать. Супер. Всем привет еще раз. Как уже сказали, меня зовут Сергей Суверев. Я работаю в компании Sweetcoin. Работаю там, кажется, больше 2 лет. В тестировании, кажется, больше 8 лет. В общем, опыт разный. Тестировал что угодно, автоматизировал и так далее. Являюсь ментором на Solvery, в том числе провожу мок-собеседования на разные позиции. Вот. И сегодня, соответственно, мы будем тоже делать мок-собеседование на английском языке. Ориентируемся мы на позицию, на вакансию QA-инженер, то есть это примерно middle, наверное. Вот. И сегодня мы будем с Дмитрием проводить интервью. В целом, наверное, с моей стороны все. Я думаю, что мы можем начинать. Okay, hi Dmitry. I'm very excited to have you here today. This interview is designed to review your technical skills and actually problem-solving abilities also. Let's make our conversation in the following way. So, firstly, could you please describe your experience in QA and what you do at your current place? And then I will ask some theoretical questions, technical questions, and then you will be able to ask me anything about company, about position. So any questions? So basically, yeah, we can start. Hello, Sergey. Nice to meet you. It's a great opportunity for me to be here. What about me? I'm junior QA engineer now. Mostly I'm testing web applications and time mobile applications. I'm as now it calls full stack QA, so it's manual testing and also automated testing. My language is Python, so I'm testing UI, user interface, API, and backend.
My experience now Okay. is little more than 1 year as QA engineer. Okay, thank you. And could you please describe in which team do you work? So, are you alone testing as a QA, or do you have another members in your team? Now I'm working in some startup company, and I am the only one QA. So it's my first job as QA engineer, and by the way, from the first time I'm going to start up like the only one QA. So my team lead, it's team lead of development company. So it's first time it was very hard for me to make all these processes to understand why QA we need, what some processes we need, why we need test plans, why we need testing this and that and something else, coming metrics and all Okay. like this. Yeah, so basically you have been setting up the QA processes from scratch, right? Yeah, from zero. Okay. Thank you for your background. Let's move to the technical aspects, and I like to explore more in the experience, your experience in the QA. So could you please share what types of testing you know? Okay, types of testing. We have a lot of different types of testing, so we can classify it in some groups. For example, about access to code, it can be white, gray, or black box in box testing. So it means like white box is when QA have full access to the code base, to repositories. Black box is when QA have no access to code. It's usually just only UI testing. And gray box it's hybrid of black and white when testing has partly access. Globally, we can have two groups. It's functional testing and non-functional. So functional testing is where we check in how application is working. So it also here UI end-to-end, unit tests, module tests, and all other. Unfunctional testing, it's checking more like load testing, performance testing, all like this. So about types of testing, we also make divided on as per pyramid of testing, for example. So what it means pyramid of testing? It's a concept of testing as per symbol of pyramid, where on the downside it's unit testing, which usually developers make. So it's test which use ideally it should check in every line of code. Ideally, it's tests which are the most popular and with the lowing prices and the fastest type. After that, we should test in modules of our applications. So it goes integration testing, it means API testing by HTTP requests. Here it will be, they are little spent more, but not still as E2E end-to-end tests. And the biggest, our top of our pyramid, it's end-to-end testing. It's like user as by user experience tests. And in some concepts, we also have the fourth stage of pyramid. It's sanitary testing. It means when tests for our owner, for product owner, so it should be as per requirements already. It's for tests for final product. Also, what I can say, it depends. What example more? It can be some other types of tests like positive tests, negative tests,
it depends of stage of automatization. So it can be just only manual testing or just only automatization. 100%. It depends of cost of tests. So after that, we have a lot of different other types like security testing, load testing, localization test, usability test, and all other. It's a big topic about describe maybe more than 1 hour. Yeah, I agree. Okay, thank you very much for your deep answer. So you mentioned the pyramid of testing. So how do you think, or maybe you faced that with during your work? Is all of the levels of this pyramid covered by QA engineers, or like maybe developers that do some testing? It depends on internal company policy because, for example, UI tests, so end-to-end tests, it's usually only QA do. Only QA department do this. Unit tests, it's usually do only developers because for them it's easier and they can do it better than QA. But as I know, in some companies, QA tests also can do unit tests. API test also depends from the company, but usually it's QA duties. So usually QA duties, it's API test, end-to-end test, UI test, and all other. And unit test is more about developers. Okay, thank you, great. Okay, so my next question will be, what test design techniques do you know? Test design techniques. No, we can start from the usual juniors basic techniques like equivalent partitions and boundary value analysis. But about other, it's like pairwise testing, it's like error guessing testing. It all depends on the grade of QA. So, for example, all junior QAs should know, should understand, and should use at least equivalent partition and boundary value analysis. But time to time, when they understand deeper the product, they can use error guessing, decision table, and some other like this, some branches, some metrics maybe. Okay, yeah. Thank you. Could you please describe more how pairwise testing working? Pairwise testing, it's about combinatory matching. So it means like we physically have not enough time to check all combination of values because it can be hundreds, thousands of some combination in some field. So it means, for example, by hands, you have 3 parameters in one input and 3 parameters in another input, and you already need checking 9 parameters. It's not so big. It's enough time. But if you will have 10 inputs and 10 variants of parameters in every input, you just not have enough time for that. And pairwise testing help you to use only as small quantity as possible these combinations, which should be enough for all test coverage. This specific. It's now even have for online generators because combinatories can be not very easy for everybody. Oh, so we are programmers. We try to do easier our job and our life. But understand how it works is base. Okay, thank you. Okay, so what is the difference between checklists and test cases, and when we actually can use one of them in which situations? Checklist and test cases. No, usually checklists it's testing documents which only describe your actions
no, it's just a list of actions to tell in few words. But test case, it's not only list of actions, but it's only should include preconditions, steps, expected results for every step. So it's mostly imitate the user actions. So about, for example, checklist, it's like text input login, text input password, click login button. It's like checklist. So about test case, it should be like click this button and something should happen. Maybe you should redirect to another page. Maybe you should see some alert, some notification. So you should check expected result and actual result are the same or not. So from the different projects, it depends. It can be project with only checklists or can be projects with only test cases. But checklist, it's much easier by time spending. No, yes, I understand. It's usually team leads or lead of QA decision. So which document type we will use. Okay, thank you. Okay, so my next question will be, what stages of software development life cycle could you name? About software development. Well, first of all, of course, it's an analysis of requirements. In ideal variant, not in real world, we should have all requirements, which we as QA should check that it will be clearly, it's not doubled one by one, and it should be atomic. All these moments about requirements. So after requirements, we should make a test plan. So we should know, as per requirements, what types of testing we will do. We need this test or don't this. We should choose requirements. Or if we should choose environment, we should choose platforms, operation systems, and all like this. After that, it come in stage of development, by the way. So when we check in as early as we can, we check in by the work of developers. After developers, we go into stage of testing. So we test and what they do finally, and depends of how much bugs we will have and what prioritize of these bugs. We should come back to developing, so we can develop that it's not good. Do it again, do it better, or we go it to the owner. No, in a few words, something like this. Okay, thank you. Yeah. Okay, so taking into consideration this process which you have described, what is the ideal time or when it's the better to start testing? As early as possible. So when it's when company only start speaking about some project, it's better for QA to be involved in this process. Now, as per his expertise, his experience, he can guess some moments in future testing, and as earlier some probably bugs will find, as cheaper it will be to fix them. Okay, yeah, I agree. Thank you. And when you can actually say so for particular feature that testing of this feature is finished, when you can say it? No feature say test no feature finish when this feature accept the requirements, by the way, and by
logic and accept just logic, just user friendly enough. Okay. So for example, we have acceptance criteria like three points, 3 parts, and those are covered by feature, but there are still like some kind of bugs existing, like medium priority, maybe one high priority. Can we say that testing is finished, or how we can define that? No. Of course, if it's high priority or if it's even medium priority bugs, it's usually should not go to production. It should go to developers. No, by ideal pattern, it should go back to developers. QA should say that it's like here, and here in these places bugs. It do not like we expected, and like terror the developers as per they do as it should be. No, it's ideally, but in real time, in real world, we have deadlines, and usually we have so short time for testing. So we need to make some compromise of bugs, of prioritized bugs. But of course, it should be no one fatal or no one critical bug in production. It's job of QA. No one fatal. But in minor, it should be. Maybe some medium bugs it can be possible. So it depends from business, from the clients. Okay, thank you. So speaking about deadlines, so imagine situation that, for example, you have estimated testing of one particular feature for like 5 days, for example. Working week have started and it's like Monday, so you have started testing of this feature. Like half a day already testing, no bugs at all. And project manager or product manager came to you and told that, Dima, we need to release this feature as soon as possible. Like it's the matter of business. What you can do in this situation? What you can say? I can say, hey guy, of course, no problem. Just after regression. So after smoke, sanitary, and regression, not earlier. Because of just this feature is okay, but what about the elder features? Maybe this feature can broken what we do before. So it will be nonsense to go to production. So it's the important part of every QA. It's regression. It's the biggest routine, our biggest motivation to make automated tests, but it's also very neat part. Okay, thank you. Could you please describe how client-server architecture works? Client-server architecture works like it consists of 2 parts. Exactly, client. It's like PC, personal computer, mobile, some of this, and the server part, where we save all information, and client send HTTP requests to server, ask for some data or change some data. It depends of type of request. So it can be get, post, put, batch, delete, and all other. And server should send the HTTP response to client, and it's how we send and receive information from server. Okay, and I also saw in your resumes that you have mobile experience. Is client-server architecture different somehow for mobile applications, or is the same? It depends from type of mobile application, because mobile applications have some different types of applications. It's like native applications, web application, and hybrid. If we talk about web mobile application, yeah, it's like the same client server architecture.
But if we speak about native, it's a usual application which mostly we use like download from App Store or Google Store. So it's a little bit harder to test in because it depends from mobile, like some different mobile moments, like signal, like some mobile resolution, orientation, and all like these moments. No, and hybrid, it's Okay. like hybrid, something on the middle of this applications. Okay, yeah. If we already moved to this part, could you like name all which you know differences between web and mobile testing? Oh, between web and mobile testing, no, for example, it's interruption testings on mobile application, because on mobile application, especially on native, it can be some notifications, some alerts, push notification, maybe somebody call you when you open app and something like this. About also mobile application, it depends of when you develop mobile application, you should understand that it's not only one operation system. So it's the most popular is Android and iOS, and it's usually enough. It depends of version of this OS. It depends of different model types of mobile, because there are a lot of different mobiles. It depends on resolution, screen. It depends of orientations, portrait or horizontal orientation. It also depends from signal of network, of Wi-Fi or mobile network, power of signal. It depends on different parameters which we should understand and remember when we test in directly mobile devices. Okay, so yeah, taking into consideration that like mobile devices world is really big. For example, you have a task to define on which devices you will test the features in like company where you came. Maybe it will be like physical devices, maybe it will be like simulator, emulator, and how much devices you need, you also need to define. So how you can do this? No, as per example, I can show on internet, it's open source statistic, which device or which operation systems in some exactly countries people usually use. And as per this information, I will give this information. So about, for example, in USA, it's mostly used iOS. Maybe in Europe, it's maybe plus minus Android, iOS, and something like this. I don't exactly remember. So it depends of exactly country. And after that, from this information, from some sources, I'll collect and will give my team lead to say, see, we need to this. Also, it may be mobile phones, it may be laptops, it may be smartwatch, maybe. So it's all depends. And we need to environment like this, and it's your decision which we need real device, which we will use simulators, which we use emulators, and like this. No, so it's, as I understand it, it's mostly team leads problems and decisions. Okay. So imagine that is your problem. Maybe we can like, for example, you selected some of devices, and like obviously for company, it costs nothing to test on emulator simulator because we don't need to get a farm of the devices and stuff. So why don't we
test on just simulator? Because simulator it's good, but not enough. There are a lot of some factors which on emulator simulator it can work, but in real devices it will not be work. So it's like good practice to have at least some minimal part of real devices. Okay. Yeah. I think that's the cover of the question. Okay, so the next question: could you please describe difference between iOS and Android in terms of testing? iOS and Android in terms of testing. Oh, by the way, I am not do it still myself, but as my vision of situation, it depends. No, first of all, it depends because of programming languages. Because Android it's Kotlin or Java, and iOS it's Swift, and it's also big not maybe problem, but big moment that in iOS we use ID Xcode, which we can use only on macOS devices. And for Android, we also have Android Studio, which we can use on Linux or Windows systems. And in this ID, we can test our application by simulators and emulators, which we can use inside there. No, as I understand, also it's one moment. As I know, in some companies, even if they separate the QA automation on iOS and QA automation on Android, it's for better competition. So some guys directly study Kotlin and do Android automation tests, and some guys exactly learning Swift or do only on Swift. Yeah, it's basically I think not about competition. It's basically depends on the type of the application. So the application which have native applications, basically written whether on Kotlin or Java and Swift, they couldn't they can use the one code base for auto tests for both platforms. We have, for example, Appium framework, but it has more quality if you write code for different platforms. But sometimes, for example, for hybrid applications, which is like Setcoin is, for example, we use only one code for different platforms because our application written in React Native, which uses the same code for both platforms. So basically, we by the same reason we use the same code in automation. Oh yeah, it's because of the issue for hybrid type application. Okay, can we share the screenshot for the next task? And could you, Dima, please open on your laptop? Yeah, okay. You want to share on my laptop? Yeah, so you open on your laptop, we will share on the presentation. I just not sure how we can check it. Annalisa, maybe you can say that we have shared this. Dima, have you opened the screenshot? Yeah, I opened. Oh, okay, yeah, nice. So basically, this is the part of the application, the feature called daily rewards, and this works as the following. So it has 3 logs with advertisement, and when you tap on claim button, advertisement opens for the whole screen.
you see advertisements, and you close after you watched it. And after closing of advertisements, some random amount of web coins, it's our internal currency which we gave users. So a random amount of sweat coins is given to the user. So basically, you see that first block is available to watch, and second and third is not available. The reason is that you cannot watch the second and third block until you watch the first one. When you have watched the first block, you can watch second, but you can't watch third one. And you can watch third block when you watch the first and second. So basically, this is how the feature works. If you have any question, you can also ask me to just clarify something. Could you please say as much test cases or test scenarios as you can, how you will test this feature? Oh, first of all, as I don't understand the whole infrastructure of application, I just try like it goes for real test and like clicking what happens. So what happens if I will click on this present picture? What will be if I click on claim button? So what is happen? What happened if I click claim button and click backspace maybe or return button? So it's will save or not save my progress. Also, I will check after clicking button. Is it change numbers in right corner? So we can see that now here it's 0/3 rewards. So it should change number. And no, plus duplicate all what I say for second and third claim. So also when is it changing numbers or saving progress is positive testing after clicking claim button, and what happened after clicking the third button. No, in like improvisation in a few moments, I think like this type. Okay, maybe you can think of any negative test cases, additional ones. So for example, what happened if I click by right bottom on claim? What will be if I click space button on PC? How it will be looking if I open it on mobile, for example? Also like this. What's happened if I double click on button? Okay. Okay, thank you. I think we can stop here. For example, like your next task is to, so you know how the feature work, which we like reviewed right now, and your task is to estimate the number of hours or days which you need for testing. How you can do that? So for example, this feature. Yeah. Only I think as per my own experience, how estimated time it will be. Because now I think I have no idea how it should this estimation much better like this. No, I think of course exactly about this feature. I think it will be enough
for maybe 2-3 hours. It will be enough for this feature to make all checklist test cases, which I just have a image. Okay, thank you. Okay, so the part of the QA job is working in a team and actually collaborating with people. And next I will ask some questions about working with people. So imagine a situation when you found a bug. So you're sure that it's bug for you, but documentation doesn't contain any information about this case. What you will do? No, first of all, exactly at that moment, I ask to business analysis about this moment. So I need to communicate with business analysis, which make requirements. So maybe we miss this moment in requirements. If this big analyst have no idea if it's a demo, I have no idea it's need or no need, I will ask owner, or maybe no. Also, after analysis, I go to my team leader, because he of course should be that like team lead see it's something unexpected bug, and we have no idea requirements. So what is your decision? Because from my point of view, our master, our team lead should know everything in this moment. No, and after that, so in ideal variant, we will ask owner, or maybe in some SEO or team lead of QA moments, they will make decision how to do it or don't, bug it or features. Also with developers, I want to ask developers why they do like this. So they want to do like this, or they just miss some moments and it's coming like it's coming. Okay, thank you. So for next question, can you provide any example of a time when you took initiative to improve overall quality of a product or testing processes? So what was the issue with the processes or quality and how you solved it? It can be a small thing also. Oh, maybe about my initiative. I'm not very sure about this moment because before me it was only unit testing. So it's only when I come to this company, it's coming testing much better end-to-end testing, user-friendly testing. Before it was nothing. It's just developers some make click, or it's look like nice. Maybe user can understand what we mean in this feature. But after I come in, I see that I try to imagine that I'm just usual person, which have no idea how it can work, how it should work, and as try to image how this application is much user friendly. So if I am the man who have no idea what is mobile, how it works, what I will image, what I will think when I see on this button. So it's enough accessible for people or not. Or just direct the case, I have no idea because all my project is like making like this. Okay. How you at all handle working under deadlines and I don't know, conflicting priorities? How you can when you need to define, so when you have free tasks and you need to define what task is more has more priority for you and what is urgent and what not. No, I see as per requirements how some bug make
No, I see about bugs priorities, how different from requirements application works. So I make some priorities, and every time for all bugs, I try to ask our team. So guys, especially team lead, check. You agree with this prioritizing or not? So it's not on every time. It's not only about my decision. It's all about team decision because it's try to make team building. So we one team, we do one job, and no, I think it's more process decisions than me like junior. Oh, okay, nice answer. Thank you. Okay, for next question, for example, what will you do if you are done with all your tasks? For example, you have tested everything which you planned, so during the work day, and you have nothing to test. What will you do? No, first of all, I will talk about it that I done with my job. Can I do maybe some self-education? So maybe I finish testing new feature or regression. It's also okay. So may I make some time job to up my professionalism and ask about which technologies, which stack technology it's better for me to teach, to study, to learn for companies. So because of course company is also interested in my bigger professionalism. I think it's all about I agree. debate. It's all about democratic debates. It's about discussion. Okay. How you like stay updated about latest trends and any new features in the testing, mobile testing? So how you actually improve yourself? I try to watching some podcasts like Poltara podcast, some QA crew, some hackathons, maybe new harbor states, so like this. No, and also I see some trends. So now trends of AI. So I think QA should know something about AI. Trend about Web3 technologies, about blockchain, smart contracts. It's also interesting for me. That's why I love my QA job. It's because for QA, it's not just hobby. It's like job to be more educatable in different parts of work. So maybe exactly in QA, I'm interested in performance testing. So I try to understand how it performance in theory better because performance testing in some different types of testing, exactly special another specialty. About security testing, it's also very interesting moments. Or no, just enough for some basic moments, which every middle QA or senior QA should know. So like using JMeter, something like this, or some analogies in other programming languages. And for security, it's like SQL injections and all like this, like pen testing. So it's just deep knowledges. So it's just not enough time to understand, to learn all of this. So it's so much different directions to study. Okay, yeah, I agree. There's a lot of information. So first of all, you mentioned AI. So for example, maybe you can think how I actually, so there is no like right answer for this question. So how do you think can AI improve QA processes and in which way and how? About improving, yes, I think it will improve. So even when in some moments, I also use AI because it's make economy of time.
but it's also a great danger, especially for junior QAs, because when you ask AI, like ChatGPT or like Yandex GPT, for Russians mostly, you have no idea when he can lie you, when he is wrong, because he thinks he is right. This is big problem of artificial intelligence in nowadays, because he's studied by lips with maybe some mistakes. So Stack Overflow is the base of any IT specialist. But of course, so artificial intelligence is very useful. It's very good instrument. It's not about who is better, QA or AI. It's more about how QA can use UI with the biggest profit. Yeah, I agree. Yeah. So you also mentioned like that you are interested in some performance testing and some security testing, but in general, how you see your career, like not exactly in 5 years, I don't know, in 1 year, in the 2 years. So what is most interesting in QA, where you want to grow and stuff like that? No, by the way, when I come to IT industry exactly as QA, I come in as QA not because it's something like the easiest way to IT. It's not the easiest way. I choose this way because of it's interesting for me the proportions of hard skills and soft skills. It's more interesting for me because there are big differences of growing ways. So good QAs can go to developers, go to management, go to team leads, or stay good seniors with some specialities. What about me? Exactly in this moment, I'm not sure which way I want exactly as maybe as senior, because I understand that by the middle level, strong middle QA, you should understand ideally you should understand all how to test it. Web, UI, API, backend, frontend, desktop, mobile, performance, security, basic. You should do it all. But when you coming from middle QA to senior QA, you should directly some exactly way. So directly in middle, directly in mobile, or directly in performance testing, or something like this. So I have no idea which trends will be on the time when I will be strong middle. But by the way, now I want to be good enough in web testing, in mobile testing, in desktop testing, performance, and security. So good or strong basics, and after that we will see. Okay, thank you. Yeah, I got it. I also remembered one like question which which partly related to technical question. So you told about how client-server architecture works. Is there any tool which allows us to change or edit or delete response or requests in mobile application or in web applications? I don't know. So how we can change the request or response? No, you mean some instruments like Postman? If you say about HTTP requests. So Postman basically allows us to send requests from its Postman itself. But for example, you use an mobile application or web application. You go into application, you do some stuff in features, but at some point you need to, for example, to simulate buying of any product which costs like $10,000. How you can simulate that, for example? No, as I understand, it's exactly programs like Charles Proxy, Hitler, Proxyman,
this HTTP rolling networks snippets, like it's called. Mhm. So as I understand exactly Yeah. as per this instrument, so we can do all this HTTP request response exactly. No, usually about mobile testing. Mhm. Okay, maybe you have had experience and can name more like most of the features you have used, like the key ones. No, exactly with snippets, I unfortunately have no experience with using it. Mhm. So with mobile, I It's just, okay, yeah. yeah, it's bad for me, but I also want to make practice about this. In mobile, I usually just UI manual testing. Mhm. Okay, thank you. Okay, so from my side, I think I have only one question. So can you think of any application, it doesn't matter mobile or web, which you love most and which you hate most, and why? No, hate, I think it's mostly UI. It's my unlikely moments because of any small difference of HTTP or CSS styles, and all of your end-to-end tests go down, and it's all red. It's oh my god, it's some tag somewhere changed, and it's bad. About the most interesting for me now, it's I think API request. I'm trying to learn in mobile applications. Mobile applications, it's pretty good. It's harder than web, of course, but it's more interesting and more usual. Nowadays, mobile is our must-have device, the first one. Okay, yeah, but I mean, like actual application, maybe like, I don't know, for example, Instagram, you hate or you like, for example, the examples of applications, Examples, so Telegram. which you hate and like. Telegram, my favorite application. It's enough Mhm. good network also for studying. It's a lot of different possibilities. Just a lot of information. No, like Harbor also, but Telegram for me mobile is much better. Also about Telegram bots, which is also studying to take time to develop. Unlikely, I think it's Instagram. It's the most unlikely application because it's just time eater, or usually with no any profit. Yeah, yeah. Okay, thank you very much. I think I have no any questions. So if you have any questions to me, to position related to company or position or any stuff, you can ask. Yeah, I have a question about also a question about trends. What do you think? Is it must have for now for QA-engineers studying all these AI moments, studying maybe machine learning, studying maybe some Cosmos, some Web3, some smart contract technologies, or like this, or it's still enough web, desktop, mobile, this stack of technologies. Yeah, I think for QA engineer, it's nice to use like ChatGPT, for example, for high level test design because it's like can shorten your time for which you spend on test design. First, you need, like as you said already, you need to recheck and make your human editings in order to sure that tests written correctly. I don't think that we need like to dig deeply into technologies or machine learning because, for example, there are a lot of another jobs which use machine learning and
data analysis. But for QA, I think it can be really convenient to use ChatGPT in different ways to find like risks in any feature. It can suggest some ideas to improvement processes. I don't know. I have used the ChatGPT to write presentation for work. Yeah, I think it's a good instrument for routine like this. Yeah. What about blockchain, Web3 technologies, and like some this like cryptocurrencies? As you as professional in this moment in this industry. Well, basically in Sweetcoin we have our own cryptocurrency, and obviously we need to know how it works. And in general, Web3 it's not the future of the internet. It's like already, I think, now of internet. So we definitely need to know how it works, because I wouldn't say that for any cases Web3 is like perfect, but for some cases, for a lot of cases, it's much convenient, much, I don't know, secure to use the Web3 application. So yeah, we definitely need to know how it works. Okay, I have no more questions. Okay, great. Thank you. It was really interesting. Thank you. Yeah, thank you. Yeah. Thank you very much for great opportunity like this. Окей, все. Окей, Спасибо круто. большое. Ага. Вот, мы можем перейти к части обратной связи. Ага, супер, да. Слушай, ну, я инженер, господи. В общем, скажу, что очень классно было пообщаться, правда, типа не отбивочная фраза, потому что, во-первых, на большинство вопросов мне понравились ответы. Я потом сейчас еще чуть пройдусь поподробнее на какой-то по конкретным ответам, вот. И помимо этого очень понравилось, что ты как бы не боялся рассуждать, то есть были какие-то вопросы открытые, где ты должен, где ты не знал ответа. Вот, например, там про AI спрашивал, то есть это вообще не запланировано там было спрашивать такое, но в целом очень классно, что ты в какие-то моменты говорил, что типа у меня там не было опыта, но я там могу порассуждать, и мне кажется, что это очень важно, потому что, ну, то есть что ты сказал, что не было опыта, и начал рассуждать, а не типа додумывать, потому что иногда, ну, то есть кто-то не знает ответа на вопрос, и такой, ну, наверное, вот так, но это немного в другую сторону, нежели сказать, что не было опыта, но вот сейчас я порассуждаю. Вот. И, по сути, ты показывал, как рассуждать, потому что на какие-то вопросы не было вообще там правильного ответа, и, в общем, ты показывал ход мысли, что очень важно, потому что подготовиться к... Вначале можно было заметить, к сожалению, что ты там подглядывал, вот, но это ничего, это окей, вот, потому что это теория. Вот, то есть к теории можно подготовиться, но к каким-то там ситуативным, практическим вопросам это очень важно понимать, как человек рассуждает, и ты, ну, вот, если там относительно ситуативных вопросов, то есть, например, я спрашивал про, что ты будешь делать, если там, найдешь баг и к нему нет документации. Многие люди говорят, что типа, ну, пойду к разработчику, спрошу, как надо. Вот. Естественно, что неправильный ответ, потому что разработчик сам может не знать это, и ты правильно сказал, что я пойду к бизнес-аналитику, еще и продолжил рассуждать, что там, если бизнес-аналитик не знает, то пойдем к продукт-оунеру, что тоже очень круто. Вот. Потом вот относительно ситуации, когда к тебе пришел project менеджер, и ты только начал тестировать, а он тебе сказал, типа, что надо релизить фичу, вот, ты сказал, что нам, типа, окей, но только после смоука, типа, тестирования и регресса. Я специально задал вопрос, что, типа, ну, в контексте, что горит, типа, бизнес, что с точки зрения бизнеса нам это очень нужно, и здесь, как бы, технически ты все правильно сказал, что типа нам нужно убедиться в качестве, но иногда как бы в работе бывают такие ситуации, когда бизнесу важнее сделать MVP-фичу, что хотя бы как-то она работает, ну типа основные функциональности, и там остальные есть баги, понятное дело, но она уже будет, грубо говоря, приносить деньги. То есть это может быть прям напрямую относиться к деньгам или там к улучшению какого-то user experience.
Вот. И, ну, тут как бы тоже можно порассуждать в разные стороны. Я сейчас не буду там, называть как правильный ответ. Вот. Но важно как бы, с одной стороны, и свою идею, типа, пропихивать, что, типа, ну, у нас есть качество и все такое. Но, с другой стороны, есть, как бы, другие люди, которые в том числе отвечают за релиз фичи, и ты, грубо говоря, со своей стороны можешь сказать, там, что вот здесь качество плохое, но, грубо говоря, вы можете решать уже дальше, потому что не обязательно, это зависит в том числе от компании, где как устроен процесс, но ты можешь уже, типа, люди могут решать дальше сами, что с этим делать. Вот. Еще я спрашивал, по-моему, то есть мне понравилось, что ты говорил про UX, про UI, потому что очень редко кто вообще в целом про это говорит, но это очень важно, особенно в каких-то там типа э, B2C приложениях, потому что часто мы строим что-то под бизнес, и если юзеру что-то непонятно будет, то там, может фича не зайти, может быть бизнес не сможет получать то количество денег, которое он ориентировался на этой фиче зарабатывать. Вот. И как раз вот задумываясь о UX, мы можем это сделать, мы можем это предвосхитить раньше, и в том числе QA очень важно думать о UI, о UX. Так, что еще я могу сказать? Вот понравилось, что ты сказал про что будешь делать, когда закончится время, что ты будешь заниматься по education, потому что, ну, с моей стороны, и как в целом у нас устроен процесс, очень важно, чтобы человек там развивался и куда-то рос. Естественно, не всегда это там на это есть свободное время, и уж тем более, если ты выполнил все задачи, можно, в общем-то, позаниматься этим. Можно также в целом сказать там, про то, что про улучшение процессов, то есть, грубо говоря, ты протестировал задачи и смотришь, что можно с точки зрения QA-процессов улучшить. Например, там задуматься, там, может быть, мы должны перейти на тест-кейсы вместо чек-листов. Вот. Но это как бы, естественно, вот я говорю, что ты хорошо ответил. Так, сейчас посмотрю, что еще есть. Так, вот по поводу, наверное, мобильного тестирования. В целом, классные назвал отличия по поводу отличия веб от мобильного тестирования. Рассказал про интеррапшены, но так забегая вперед, не назвал эти кейсы во время самой задачи тестирования. Вот. Но, наверное, тут как бы с моей стороны тоже небольшая была, может быть, какая-то ошибка, что я не сказал, что печать типа в мобильном приложении. Вот. Но окей, в целом. Вот. Как раз по задаче, по самой задаче, которая вот с Daily Rewards, в целом все хорошо сказал, но кратко. Вот, то есть сказал, что сначала такой, ну, то есть, сейчас оформлю свою мысль. Надо стараться как можно четче идти по позитивному сценарию сначала, особенно там на вопросах интервью, нежели там сказать, что ага, попробую нажать кнопку claim, а потом что буду делать. Короче, вот начинается немного хаоса, вот. В целом, как бы в жизни, понятно, есть время там подготовиться, и ты так не будешь сразу там тестировать, потому что будешь писать тест-кейсы на основе требований и так далее, вот. И в любом случае это какое-то типа exploratory тестирование, вот. По-моему, там типа были какие-то моменты, что не проверил, что там, относительно негативных, например, сценариев, что не нажал на вторую и третью рекламу, когда не просмотрел первую, то есть что относится непосредственно типа к флоу фичи. Классно, что сказал, что типа когда открывается окно рекламы, я попробую типа нажать кнопку назад, вот, и посмотреть там засчитается или не засчитается. По-моему, еще не сказал, что ты сказал, что каунтер увеличивается, что одна из 3 реклам просмотрена после просмотра. Еще хорошо было бы проверить как дополнительно, что баланс увеличился, потому что там начисляются свиткоины. Вот. Ну, это тоже так как бы, наверное, больше на знание, типа, как работает приложение. Ну и вот негативные кейсы относительно там интеррапшенов, типа там мобильная связь, попробуй с Wi-Fi, что если нет интернета.
Вот. Но это, я говорю, что, возможно, я там не до конца описал относительно того, что это именно внутри мобильного приложения фича. Вот. Так, про оценку того, сколько времени занимает тестирование, в целом тоже хорошо, что начал рассуждать. Вот, тут можно как бы сказать, что в целом, как ты сказал, на основе опыта, сколько занимает фича, и порассуждать, сказать, что сначала я там распишу тест-кейсы, примерно сколько у меня там тест-кейс занимает по времени в среднем, умножив на количество тест-кейсов там, и так далее. То есть там есть разные варианты. Так, что еще? Ам, Относительно, относительно теории тоже в целом все хорошо рассказал. Так. Ам, Да, ну, в целом, наверное, это все в основном, что я хотел сказать. То есть, вот относительно фичи, это единственное, что, типа, хотелось бы чуть побольше услышать, а так все очень классно и по делу рассказывал и рассуждал. Вот. Ну, по поводу фичи, это да, это я немножко, так сказать, на волне забыл, что ну там мобильное приложение, там может быть веб-приложение. Насчет ситуации с проект-менеджером, это, ну, скажем так, мне просто вокабуляра не хватило объяснить, что я как бы дежурно повозмущался, но там уже, как говорится, как вы решите. То есть, но я должен отметить, что я против, но там уже решайте сами. То есть, насколько мой опыт говорит, что нужно всегда отметить, не просто соглашаться на все, а отметить, что это, ну, это неправильно, если что, имейте в виду. Насчет подсматриваний, да, я еще немножко в английской терминологии всего этого плаваю. Просто именно не было практики именно вот на английском это все называется. Так что я там, да, попарное тестирование, это в обиходе, или там эквивалентное значение, а вот именно в Бондаре это все насчет практики. Ну, и скажи мне, пожалуйста, как бы хвалить это хорошо, главное, скажи мне мои косяки самые большие, где я откровенно уважаю себя. Ну вот в целом, я говорю, глобально это косяков не было. Вот я бы сказал, наверное, что к чему бы я придрался там на собеседовании, это вот как раз фича, что типа чуть-чуть там не протестил. Не говорил, что... Ну, то есть говорить, что я чего-то не знаю, это тоже окей, но в целом ты как бы старался рассуждать там, да, относительно... Вот, как раз вспомнил пример про сниферы. Ты, по-моему, как-то по-другому называл, но не суть абсолютно, это окей вообще. Да, как они там Вот, сниперы, как раз сниферы. сниферы, да. Вот. Классно, что ты... Потому что я хотел сначала спросить, знаешь ли ты, что такое сниферы, потом подумал, что вот можно вот таким образом спросить, и ты как раз сам как раз про них сказал, это классно. И то, что не было опыта, ты сказал, что не было опыта, это вот хорошо. Я не знаю, если честно, то есть каких-то глобальных косяков вообще не могу сказать относительно вот подглядывания, но опять же, я могу сказать, что по теории, то есть ты хорошо отвечал, но в целом терминологию можно там забывать на интервью. Если ты сможешь написать, как все это работает, ну, на работе никто не требует от тебя какого-то четкого знания терминологии. Вот, поэтому это абсолютно окей, вот, относительно этого. И да, я хотел сказать про английский, что когда мы до этого с тобой общались, мне казалось, что у тебя английский ниже, но в целом с таким уровнем ну, то есть абсолютно спокойно можно работать. По английскому тоже вообще вопросов никаких нет. Вот. Ну, видишь, у меня в плане грамматики, там, конечно, жуть и мрак, уши в трубочку, но именно балаболить это научился немного. Ну, вроде как, чтобы именно понятно было. Скажи мне тогда, над чем мне в основном нужно поработать, ну, кроме, само собой, терминологии и в целом познания, и хотя бы приблизительно, насколько бы ты сейчас оценил мой грейд плюс-минус на свое субъективное? Ну, по грейду тут я не стал, наверное, спрашивать более такие медлово-сеньорные вопросы относительно там, метрик, рисков и так далее, потому что интервью, ну, то есть собеседование могло растянуться еще больше. Вот, но в целом, мне кажется, что такой, не знаю, джун плюс, можно сказать с уверенностью. В каждой компании как бы свои грейды, вот, но типа QA-инженер, я думаю, что вполне.
Ну, вот если тоже на хотя бы Джун Плюс, то есть, да, тут чисто вопросы по теории были, собственно, такие в целом элементарные достаточно по базе всего. Мгм. В общем, можно ли лезть на LinkedIn искать вакансии или пока еще? Слушай, я думаю, точно можно, точно нужно, и тем более, если есть желание, я думаю, с собеседованием у тебя не должно быть проблем, вот, все классно прошло, и относительно там советов, ну, то есть, если эта вакансия будет мобильная, то вот как раз можешь, там, не знаю, попробовать попользоваться сниферами, Ну да. есть там разные ресурсы, какие фичи делать, вот. Относительно автоматизации я видел, что у тебя был опыт, но тоже не спрашивал, потому что там мы ориентировались на ручное тестирование. Вот. Тоже в целом можешь поизучать какие есть вообще в целом фреймворки, какие есть паттерны в автоматизированном тестировании, то есть вот в ту сторону посмотреть. Относительно там перформанса, security, я, к сожалению, там подробно ничего не могу сказать, потому что не было сильно опыта работы с этим, но относительно security тут, как бы, наверное, не то, чтобы есть много ресурсов, где ты можешь это подкачать. Ну, это да, это вообще отдельная конкретная эпопея, именно security. Мгм. Ну, я тоже как бы никак не касался, только там, частично одной библиотекой на Python, этим локастом что-то пробовал, и то так. Потом мне сказали, типа, ты вытащил Мгм. меня туда. Ну, понятно, что еще много-много изучать. Да, вот. А так у нас там, наверное, еще вопросы есть, как раз, может быть, там Аня, Лиза подскажет. Да, привет. Давайте немножко... Кстати, пока вот мы обратную связь дали, вот Анечка сейчас, наверное, выведет нам красивый промокод. Вот, ребят, если вам интервью понравилось, если вам понравилась обратная связь, вот к Сереже можно прийти на менторство, вот, поэтому мы вам даем скидочку в 15%, она у нас действует до завтра, то есть у вас есть ровно сутки, вот, поэтому вы можете брать промокод и переходить на сайт, вот, искать там Сережу как ментора, а можно не искать, потому что ссылка есть внизу в описании, и вот, мы вас очень ждем. И да, возвращаемся к вопросам. Вот, открываю чат, и тут есть много вопросов относительно самого формата собеседования. Вот, и, наверное, больше в сторону сравнения, похоже ли оно на интервью в российскую компанию, допустим, чем бы оно отличалось, или они, в принципе, похожи. Ну, и я на самом деле могу сказать, что я, не знаю, если не половину, ну, то есть если не больше половины, то половину вопросов использовал из своего списка, который я задаю вот, на собеседованиях обычно. Как бы минус мне в том, что мне нужно будет придумывать новые, потому что кто-то может посмотреть интервью и прийти очень подготовившимся. Вот. Но в целом, то есть это абсолютно настоящие вопросы. То есть в любом случае всегда начинается с теории тестирования. В разных собеседованиях уделяют этому разное количество времени. Где-то там кто-то вообще не спрашивает, дают больше практики, где-то больше теории и требуют теории там от людей. Плюс все зависит еще от уровня, потому что к junior-middle уровню больше теоретических вопросов и каких-то практики, чтобы посмотреть, как они тестируют. А к сеньорам уже больше вопросов именно поведенческих, относительно процессов, относительно улучшений, метрик, рисков и так далее. Вот, поэтому вопросы абсолютно такие же, как на обычных собеседованиях. Я думаю, что в российских компаниях они сильно не отличаются, то есть сам процесс собеседования отличается, но вот именно относительно технического собеседования примерно все то же самое я и раньше спрашивал. Мгм. Ну, тут прям есть некоторые конкретные вопросы там про там, клиент серверный, про методы запросов, коды и так далее. Вот, поэтому не знаю, стоит ли точно разбирать. Достаточно, а почему, допустим, не было такого-то вопроса, или почему не было такого вопроса? А, Сейчас, секунду, я там перечислю. Пам-пам. Мгм. Насколько эти вопросы приближены к реальным? Мы Сереже ответили, что Сережа брал из своего опыта. А, Вопросы, какие темы были бы затронуты на позицию автотестировщика? На позицию автотестера, ну, тут как бы понятно, что больше было бы вопросов относительно языка программирования, относительно паттернов тестирования, относительно проблем при автоматизации, например, с какими сталкиваешься. Вот, то есть, да, как правило, собеседование на автоматизатора, то есть там тоже задаются вопросы по теории тестирования, естественно, их меньше, в том числе там про техники тест-дизайна, потому что иногда автотестеры пишут тест-кейсы сами.
Вот, соответственно, как правило, это как раз, как я уже сказал, про язык, про фреймворки и тоже про те же самые риски и про паттерны в инженерном тестировании. Окей, хорошо, спасибо за ответ. Теперь более к тебе, Сереж, личные вопросы. У тебя, в принципе, сколько в зарубежную компанию было этапов интервью? Вот, есть же, получается, как с HR и техническое. Вот сколько, по твоему опыту в зарубежной компании было интервью, какого формата, и вот насколько сложно их было проходить? Мгм. Ну, мне кажется, что основное отличие собеседования в российской компании и международной в том, что в международной, во-первых, больше этапов, и они более ориентированы на поведение, то есть как вы, так называемый cultural fit, то есть насколько вы подходите к компании. То есть не просто, что вы хороший специалист, но и компании важно понимать, насколько долго вы в ней проработаете. Соответственно, нужно проверять, насколько вы подходите характером, насколько вы, не знаю, ну, понятно, что там импульсивный, не импульсивный, но тут больше про откликаются ли у вас миссии, ценности компании, потому что я могу сказать, что у нас как минимум есть миссии, ценности и цель, и в других компаниях международных, как правило, это есть. То есть насколько вы ассоциируете себя вот с этой идеей, потому что вы можете быть очень классным специалистом, очень классно пройти техническое собеседование, но вам, например, может быть абсолютно не идея не близка, которой занимается компания, вот, и, возможно, ну, скорее всего, из-за этого вы не сможете пройти на дальнейший этап, потому что как раз как было у меня, это был HR-этап, потом техническое собеседование, и потом как раз был просто разговор с CTO, который директор инжиниринга. Вот. Там не было какой-то общей темы в плане того, что там не было технического собеседования. Но мы общались на разные темы, отношение к жизни. Вот я как раз у Димы спрашивал про, как он думает, что будет полезный AI в тестировании. То есть порассуждать – это очень классно показатель. Вот. И потом еще был этап общения с SEO, тоже там разные вопросы, типа с кем вы ассоциируете себя из книги и так далее, то есть просто понять, какой вы человек. Вот. Окей. Следующий вопрос. Часто ли вы проводили интервью не с носителем английского, кто сам говорит с ошибками в грамматике, имеет неидеальный словарный запас? Вот, видимо, твои впечатления и как вообще воспринимаешь таких людей. Еще раз, типа, что я собеседовал человека на английском, и он Как тоже был на часто, русском. да, именно не с носителем, вот, как часто общался или проводил такие интервью, и вообще, что об этом думаешь? Вообще, если проводил с носителем и не с носителем, вот, если именно вот разница в коммуникации, может быть, внутри команды. Про это тоже можно рассказать. Да, но я на самом деле вот могу сказать из последнего месяца опыта собеседований, как раз был опыт собеседования с носителем языка, и это, по-моему, была девушка из Штатов, и вот мне было сложно понимать, что она говорит, потому что у нее был такой очень яркий акцент, и мне приходилось очень часто переспрашивать, что она имеет в виду, что она сказала, не потому что какой-то вопрос с технической точки зрения, а потому что я не понимал, и с одной стороны, тут можно сказать, что у меня какой-то там, низкий уровень английского языка, но, как правило, особенно с жителями UK и US, то есть Англии и Штатов, такое возникает часто, и сначала я стеснялся, что моего уровня английского, но потом я поговорил с коллегами, как раз которые из Англии, они говорят, ты просто переспроси, и все. Вот, то есть в целом нет такого с носителем языка в разговоре, что ты там, переспрашиваешь несколько раз, и их прям это очень сильно задевает. Они, наоборот, открыты и готовы там, пересказать. А не с носителями, как ни странно, всегда все понимаешь и про ошибки вообще не думаешь, потому что, ну, я не могу сказать, что у меня идеальный английский, и тоже я совершаю ошибки, поэтому как бы на собеседованиях не акцентируешь на этом внимание. Окей. Следующий вопрос. Зачем нужен вопрос про любимые и нелюбимые приложения в конце? И вдогонку к нему, что если бы я ответила, Классный что мое вопрос. нелюбимое приложение — это Facebook из-за UI? Вообще, во-первых, хороший вопрос. Во-вторых, в целом, как раз на этот вопрос нет правильного ответа, и просто мне интересно, что скажет человек. То есть вот как раз Дима тоже говорил про
он начал говорить про UI, что ему нравится в приложениях, что когда UI хороший, в целом, как бы, я как раз ожидаю, что человек скажет не просто, что типа, ну вот, мне нравится там изучать язык, поэтому я использую Duolingo. То есть понятно, что функционально ты скачиваешь ну, типа, приложение именно из-за того, что у него есть какая-то функциональность. А вот любимое и нелюбимое, здесь уже как бы с точки зрения QA, мне важно понимать, что человек смотрит на UX, UI, что ему что-то может не нравиться, что, может быть, он сказал, там, не знаю, вот мне Инстаграм очень не нравится, и я им репортил, что у них вот здесь вот кнопка неправильно расположена. Это вообще было бы классно. Вот, потому что для QA, как я говорил, UX, UI — это очень важно, чтобы человек разбирался в этом. Понятно, что не всегда это нужно в работе, потому что есть B2B приложения и так далее, но вот как раз вопрос в том, что мне важно понимать, как человек просто отреагирует на такой странный вопрос и что он скажет относительно там, почему ему нравится. Хорошо, спасибо. А, Есть еще вопрос, что есть такой стереотип, что в России больше, наверное, любят ребят, которые, как сказать, углубляются в одну технологию и занимаются прям долго одним и тем же, и типа, более глубинные, наверное, знания. В зарубежном рынке, наоборот, ценится, когда ты много чего потрогал, много чего видел, там, в разных продуктах побыл, там, условно, в аутсорсе. Если ты там допустим, full stack, то ты full stack будешь лучше за границей цениться, чем, допустим, там, бэкэнд с 10-летним опытом в России. Вот. Есть ли такое впечатление, или уже оно ушло, этот стереотип, или он все еще остался, и наоборот, за рубежом нужно показывать, что ты много чего видел, много чего трогал, и вообще все умеешь? Но тут, на самом деле, сильно зависит от вакансии, потому что, когда, например, мы собеседуем, в целом мне, ну, то есть нам не так важно, что человек там успел поработать с какими-нибудь CRM-ами, потому что это нерелевантно относительно нашего опыта, вот, и для каких-то компаний это важно, потому что во время, то есть для аутсорс-компаний это важно, потому что человек может подойти на разные проекты, и это круто. Для продуктовых компаний, которые разрабатывают свой продукт, важен именно тот опыт, который человек проводил тестирование того продукта, который релевантен относительно компании. Вот. Следующий вопрос. Как на интервью хорошо показать внимание к деталям, если нет тестового задания? Немножко для меня не совсем понятный вопрос. Может быть, для тебя более понятный. Ну да, мне кажется, я предполагаю, потому что для QA важно как раз внимание к деталям, вот, поэтому, ну, если нет технического задания или вопроса на интервью, это немного странно, но в целом можно показать на вашем опыте, что вот, например, в том-то проекте вы там тестировали то-то, и вот я обращал внимание на вот это, на вот это. То есть, грубо говоря, если вы хотите показать, что вы, ну, то есть это хорошо, что вы знаете чуть больше, чем кто-то еще не знает, в плане там каких-то вещей, которые вы тестировали, вы этим гордитесь, это классно рассказать, в том числе потому что важно на собеседовании показывать, что вы сделали. Вот как раз я спрашивал у Димы вопрос про что он улучшил. Вот. В целом он мог бы коротко сказать, я пришел, тестирования не было, я улучшил, потому что оно теперь есть, и все процессы работают. Вот. И вот как раз Дима потом рассказал, что он именно сделал, и так далее. Поэтому, вот. Окей, хорошо, спасибо. И пока уже последний вопрос. Может быть, ребят, вы еще зададите, можете успеть влететь. Вот, мы вас ждем. Вопрос, как понять, что ты готов к трудоустройству за рубеж? Вообще, когда понять, что все, я могу выставлять свое резюме и идти на рынок, или мне еще стоит посидеть и поработать у себя, условно, в компании? Ну, я считаю, что в целом, наверное, самый стопроцентный способ это понять — это пойти откликаться на вакансии и пробовать собеседоваться, потому что вы можете очень долго сидеть и думать, что вы еще не готовы, а на самом деле есть много компаний, которые вас там с руками оторвут, для которых вы уже будете приносить пользу, будете классным специалистом. Вот, поэтому ну, при этом надо быть готовым, что вам могут отказать, очевидно, но типа из-за этого не расстраиваться, потому что есть ну, разные подходы, разные люди, и там для компании, которая вам отказала, может быть другая компания, которая вас как раз возьмет, и вы для нее будете вообще весомым специалистом. Вот, поэтому, наверное, да, хотите по собеседованиям пробоваться,
И самое главное, да, попытаться узнать фидбэк, если вам дали отказ. То есть, например, там, вот как раз Дима тоже спрашивал, что там было хорошо, что плохо. Можно, я вот как раз на прошлой неделе мы с ребятами обсуждали еще, что можно написать на LinkedIn человеку, который вас собеседовал, и спросить, типа, здрасте, вот у нас было собеседование, можете сказать, пожалуйста, что там было плохо, над чем мне стоит поработать? Просто даже потому, что вы можете над этим поработать, у компании этой же будет все еще открыта вакансия, и вы еще раз откликнетесь, и, например, успешно вы пройдете. Вот. Да, кстати, по поводу обратной связи, часто ребята расстраиваются или там жалуются, что им не дали сразу обратную связь, или, допустим, не отписались. Вот, оказывается, еще можно писать и спрашивать. Вот часто вижу, что просто не показывают заинтересованность на обратной связи, либо сразу же во время там прощания вот попросить там краткий фидбэк, либо подолбить немножко HR, спросить, как там мои дела, там, как вы меня, ваши впечатления обо мне через недельку. Вот, понятно, что не засыпать сообщениями, но спросить, это совершенно нормально. Вот они могут там буквально забыть, действительно так может быть. Вот, сама как HR в прошлом Да. могу искренне сказать. Вот, отлично. Тут много приятностей говорят в чатике, поэтому потом обязательно почитайте, посмотрите, что тут про вас пишут. Вот, ребят, вас прошу накидать огонечки, вот, если вам понравилось интервью, вот, если оно было для вас полезным. В целом, этот ответ на вопрос достаточно мотивирующий, чтобы уже заканчивать. Я не вижу вопросов, вот, поэтому, да, можем потихонечку прощаться. Вот, ребят, Сережа, Дима, вам спасибо большое, вот, что сегодня приняли участие. Зрителям спасибо большое, что были с нами и смотрели. Вот, поэтому всем хорошего вечера, хорошего вторника и всем пока-пока. Круто, спасибо, пока. Спасибо.